Changing market dynamics in air traffic call for innovative ways to meet capacity and growth challenges. Rethinking airport towers. The idea of remote tower is to provide air navigation services to airport A from a remote location B. The main benefits are, firstly, there is an increasing pressure for the service provider to reduce costs and to modernize their services. We can provide these navigation services cheaper than with conventional towers. It will increase the flexibility, the technical redundancy, and the availability of services. In a tender process, DFS evaluated the remote tower solutions currently in the market. Frequentis was chosen as the right partner to provide a sophisticated remote tower solution to master DFS's complex airports. They developed a very sophisticated solution for our demanding operational environment in Germany. A new controller working position has been designed, involving air traffic controllers from the beginning to ensure all key requirements were taken into account. Tests found that smaller screens have more ergonomic benefits for the controller. I don't have to turn my head all the time, and I have everything that I need to see right in front of me. We have the visual panorama setting, which equals more or less the actual view out of a tower. State-of-the-art technology features support the controller's complex tasks. High-performance cameras film the 360-degree visual panorama view. An infrared panoramic setting improves visibility in severe weather conditions, such as fog or at night. For the air traffic controllers, I'm convinced that it would be a kind of a job enrichment. The camera image adjusts automatically for optimized brightness. Infrared sensors automatically detect movements in the picture and highlight them. Air and ground objects can be marked and tracked. Advanced video processing and 360-degree infrared and visual view improves situational awareness in all weather conditions. State-of-the-art technology enables controllers to provide better services, but at the same level of safety and professionalism. There is no difference for the airline or for the pilot. He receives the same professional, safe and fluent air navigation services than today. With a huge experience of the DFS Group and the excellent technical capabilities of Frequentis, we will provide leading-edge solutions for remote towering. Saarbrücken Airport. Flight XQ126 from Antalya is on final approach. It is a normal flight, but something is different. Hello, I'm the tower controller in charge and have been doing this job for 7 years. As tower controller, I'm responsible for takeoffs and landings. Recently, a camera system has been assisting me. It provides a 360-degree view of the airport. Moving objects are labeled on my monitors, primarily approaching aircraft, but also flocks of birds or vehicles on the apron. I can freely select which section of the image I want to focus on. I have panoramic cameras, cameras covering the apron, and pan-tilt zoom cameras. Those have an automatic tracking function which can track aircraft independently. This means I can concentrate on my duties. I can easily zoom in on details. The system is weather independent. If conditions are bad or at night, I can switch from color to infrared. What is different is that I'm not sitting in the tower at Saarbrücken Airport, but hundreds of kilometers away in Leipzig. Here, DFS, the German air navigation service provider, has set up its new remote tower control center. Why? Because such remote centers offer a more intelligent and economic way of controlling air traffic. It is perfectly normal for controllers not to have visual line of sight to the aircraft they control. Air traffic has always been monitored in control centers from a distant location. The time has now come for the next step, where takeoffs and landings are also controlled from a distance, especially for small airports with low traffic volumes. Because low levels of traffic mean downtime for controllers.
Remote tower control offers the ideal solution. Camera systems are installed at numerous airports and the tower controllers brought together at one location. This allows DFS to deploy its controllers more efficiently. The system also makes air traffic safer when visibility is poor. Up until recently, only very small airports could be monitored. Our system is different. It can be used at larger airports with more traffic, and we, the controllers, were directly involved in its development. The remote tower system is going operational at Saarbrücken Airport. The airports of Erfurt and Dresden will follow over the next few years. The goal is to control more and more airports remotely. As safe as always, as modern as never before. Bei 700, 800, also zurück zu irgendwo verfüllt. Raus war, da hat der Fahrer kurz angehalten, Tür aufgemacht, war es alles raus. So viel Zeit haben wir ja nicht. So, das ist jetzt die Einbindung vom Rollweg Alpha. Jetzt hier ist die Start-Landebahn. Wie gesagt, die 27, Landekopf 27. Er hatte das schön erklärt am Tower. Entgegengesetzt ist die 09, die 90 Grad und hier die 270 Grad. Und 2000 Meter ist die Bahn und 45 Meter breit. Und hier sieht man dann die Berührungspunkte, wenn das Fahrwerk oder der Flieger aufsetzt. Man sieht es auch dann, wenn man da hinten rausguckt, dann sieht man das auch. Das sind die Berührungspunkte, ne? Wo es dann immer heißt, in Saarbrücken quasi die Räder, aber das ist bei jedem Flughafen der Welt. Sobald der Flieger aufsetzt, die Räder stehen auf Null, werden die auch angepasst. Die Beleuchtung hat er jetzt uns angemacht, sehr freundlich. Mittellinienbefeuerung, Randbefeuerung, alles schön. Und durch die Berührung von dem Fahrwerk, von der Räder, gibt es eine kurze Ablenkung. Das ist das jetzt kurz ein bisschen sein. Einmal nach vorne bitte. Der kann die Bahn umschalten, das heißt, so wie der Fuß jetzt fährt, hat er uns geschaltet. Von 27 Richtung 09. Und wenn der Flieger von der anderen Seite kommt und der Fuß anders fährt, dann ist praktisch hier dunkel und die Seite ist beleuchtet. Beidseitig Schaltform. Ja, das muss man ja haben. Auf der linken Seite ist Landebahnbeobachtungshaus vom Deutschen Wetterdienst. Da wird das Wetter gemacht. Wenn Sie also am Radio hören, Temperatur am Flughafen Saarbrücken-Ensheim, dort sind die Messgeräte, ne? Niederschlag, die Temperatur, Windgeschwindigkeit und. Und dann von den Wetterdienstleuten, das ist Deutsche Wetterdienst von Offenbach, dort geht es auch hinter die Zentrale und von dort geht es dann an den Sender. So ist das geregelt. Ne? Also die
was sie festgestellt haben, die Werte, die gehen direkt zu der Zentrale und dann geht es weiter. Wenn ihr nicht nur hier in der Brücke, das gibt ja noch andere Stationen, wo das muss auflaufen. Das wird also zentral gesteuert. Es geht dort nach Offenbach, das ist die Hauptstelle zum Deutschen Wetterdienst und die Verteiler. So, die Hanna Beigleich hat auch erklärt, diese Windmessung und Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, ne, das ist also auf jeder Start- und Landebahnseite. Auch die Zeilometer, die kleinen Geräte, die da stehen, das sind die Sichtgeräte, die gucken sich an, da können die feststellen genau, wie die Sichtverhältnisse sind. Ja? Ja, da können sie genau feststellen, wie eine heute Sichtpunkt.